Good evening, friends. This is your Jawahar. Welcoming you to a short video lecture on the editorial that appeared in the Indian Express. Well, this is essentially for civil service aspirants from the formal civil service. The discussion today is on an editorial that appeared in Indian Express titled, it's an editorial opinion column titled The Supreme Court Does It Again. The Supreme Court Does It Again. This is the editorial. We'll just discuss it right now. Well, the author is one Mr. V. Sudhish Pai. He is one of the very renowned expert in the Indian Constitution. Let us see in short what he mentioned, because we all felt that the Maharashtra government formation has been properly solved and ended. We have just looked at the better result that arise from out of the Supreme Court judgment, where he is looking it from the constitutional perspective. This is how we'll have to analyze an editorial, an article, as to what is the point that the author is raising. What is the point that we understand from this, and how do we have whether a different opinion in this regard, and what is the basis for that. This is how we need to analyze. Well, he has mentioned that we are Krishna here. We are all aware about him. He is once mentioned, however the court interprets the constitution, because it is the right of the court to interpret the constitution, it is still the constitution which is law and not the decision of the court. You are all aware, I will recall Article 141 of the Indian Constitution, which gives the Supreme Court's judgment, High Court judgment, to the status of a law. It becomes a man-made law, and unless and until it is superseded by a law or by another judgment. Well, now we'll see what he mentioned is, number one, in the particular case, he says how the petition is maintainable under Article 32 of the Constitution. You are all aware the Article 32 is available for citizens to seek constitutional remedies in forms of 5 forms of writs whenever there is a breach of fundamental rights. When the fundamental rights are violated, one can approach the Supreme Court. Of course, the same can be done under Article 226 to the High Court. Well, here he talks about the maintainability of the petition before the court. Then he says that the direction given by the court to conduct the floor test at 5 o'clock on 27th November, he says it is maybe would have given the desirable result, but constitutionally it is not correct. Because the constitutional flow chart is available as to how the government has to be constituted, how the vote of confidence or the otherwise has to take place. Normally, what is the proceedings? Well, the proceedings is that it should start with the governor's address. The governor has to address both the constituent, the assembly, and it should start with his lecture. It should start with his speech, and that is there in as per the constitutional provisions. Article 87(1) and Article 176. Well, the opening address, according to this constitutional expert, cannot be dispensed with, but it is mandatory. Then, giving the direction to conduct at such and such time is incorrect, because the House has to itself elect the senior-most member as the pro tem speaker. Then the members have to take oath of office, and then only they start the business. So this flow chart, or this is kind of a business rule that is provided by the Constitution, according to him, is inviolable. It cannot be violated. He feels that the question is that they have brought the problems to an end. But according to the author, it is not ending the problem, but it is also the legality, the legitimacy, the constitutional validity. The mandatory address by the governor, as I said earlier, and he says, but the direction of the House is not maintainable. Nothing that flows from a law
is an evil. Nothing flows from a law is not an evil. This is what the Supreme Court has observed. Well, the author of this article, he says, nothing that is not permitted by the law can be good. Nothing that is not permitted by the law can be good. So, another point he says the legal solubility of all the problems. Why? Everybody is seeking always the judiciary's decision to solve the problem, which many of the problems can be sorted out because the mandated law or the mandated, that is, provisions in the constitutions are very clear. Then why should you approach the court? And there are, recently we have seen whether it is a political party, either it's an intra-political or interpolitical issue, they take it up to the court. Recently, the government of Kerala, of course, under the compulsion, because they did not get the GST difference amount that need to be paid to them for 2 months, they approached the court for redressal against the union government. It is the union government and it is the CST council also might be in a kind of a problem where they will not be able to pay because of the because of the economic problems which the country is facing. Well, then he talks about the judicial intervention in this case is unhealthy and it makes an undesirable precedent. Again, we'll have to go back to Article 141 because the precedent is very, very important and it forms a precedent, he says. Then ultimately, according to him, it is defiling the Constitution. The constitutional mandates cannot be thrown away by the court. This is what the author says. There is nothing big to discuss in this regard because this is the opinion given by him. Well, to put it in short in Tamil, Supreme Court, the latest மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் ஏற்பட்ட இந்த சட்டப்பேரவையில் ஏற்பட்ட இந்த குழப்பத்தை தீர்த்து வைத்தது சரியான முறையா என்றால் சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய உத்தரவு நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. இதனால் தேவையற்ற பல விஷயங்கள் தீர்க்கப்பட்டன. குறிப்பாக ஒருவேளை குதிரை பேரம் நடப்பதற்கு முயற்சி இருந்தால் அதை தடுத்து விட்டது. மேலும் இரவாக எடுக்கப்பட்ட சில நடவடிக்கைகளை இது தவிர்த்து விட்டது. ஆனால் அதே நேரத்தில் இவ்வாறு செய்வது சரியா, இது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் சரியான முறையா என்பதைத்தான் இந்த ஆசிரியர் இங்கே வினா எழுப்புகிறார். சுப்ரீம் கோர்ட் என்பது, ஹைகோர்ட் என்பது கான்ஸ்டிடியூஷனுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் மற்ற சட்டங்களை எல்லாம் ஆராய்வதற்காக இருக்கின்ற உரிமை இருக்கிறது. ஆனால் அதே நேரத்தில் நீதிமன்றங்கள் சொல்வதெல்லாம் கான்ஸ்டிடியூஷன் அரசியலமைப்பு ஆகிவிட முடியாது என்கின்ற நீதிபதி V.R. கிருஷ்ணய்யர் அவர்களுடைய ஒரு கோட், அவர்களுடைய வார்த்தையை இங்கே அவர் பயன்படுத்தியிருக்கிறார். ஆர்டிகல் 141 நமக்கு ஞாபகம் வரணும். ஆர்டிகல் 141ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஹைகோர்ட்டில் கொடுக்கப்படுகின்ற ஜட்ஜ்மெண்ட் ஹேஸ் த வேலிடிட்டி ஆஃப் அ லா. ஸோ தே ஹவ் காட் அ லீகல் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் என்ஃபோர்ஸபிலிட்டி. ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். வெல், அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இதில் கான்ஸ்டிடியூஷன்லேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இதுவரை நீங்கள் பண்ணது ரைட்டு, ஆனால் 27 நவம்பர் அன்னைக்கு ஈவினிங் 5 மணிக்கு இதை நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் கான்ஸ்டிடியூஷன் படி முதல்ல ஒரு பேரவை, சட்டப்பேரவை ஆரம்பிக்கும் போது ஆளுநருடைய உரை கூட ஆரம்பிக்க வேண்டும். அதுக்கப்புறமா புரோடெம் ஸ்பீக்கர் செலக்ட் பண்ணி அவர் அங்கே இருக்கிற உறுப்பினர்களுக்கு பதவி பிரமாணம், ரகசிய பிரமாணம் இதெல்லாம் பண்ணி வைப்பார். அதுக்கப்புறமா தான் அந்த பிஸ்னஸே ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ஷார்ட்கட் பண்ணி இது கொண்டு போக வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் ஒரு கேள்வியாக கேட்டிருக்கு. சட்டத்திலிருந்து வருவது எல்லாமே சரியானவை அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, சட்டத்தில் எது பர்மிட் பண்ணவில்லையோ, சட்டம் எதை ஏற்றுக்கொள்ளவையோ அதிலிருந்து வருவது கூட நல்லதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வைக்கிறார். அதே போல எல்லாவற்றுக்குமே நீதிமன்றங்களை நாடித்தான் தீர்வு காண வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்பியிருக்கார். ஜுடிஷியல் இன்டர்வென்ஷன், நீதிமன்ற தலையீடுகள் எதில் வரணும்னா, இத்தகைய தலையீடுகள் அன்டிசைரபிள் பிரசிடென்ட், அதாவது இதுவரை இல்லாத ஒரு முன்மாதிரியை ஏற்படுத்தி விடுகிறது என்பதோடு இது சட்ட பூர்வமாக அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு அவமதிக்கின்ற வகையில் இது இருக்கிறது அப்படின்ற ஒரு கருத்து தெரிவித்திருக்கார். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் இன்னொரு தடவை வெயிட் பண்ணுவோம். டில் சச் டைம், குட் பை, குட் ஈவினிங்.